Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok, Facebook o Instagram y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerda que como siempre en ese tipo de situación solamente puedo dar información en general, no puedo dar una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso particular. Pero si tiene algunas preguntas generales, puede escribir sus preguntas aquí y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. También si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información pero no tiene una pregunta específica, puede escribir eso en los comentarios también. Yo puedo hablar sobre cosas que ustedes quieren escuchar. Como siempre, si quiere una opinión legal sobre su situación, debe llamarnos para programar una consulta privada conmigo, donde podemos hablar sobre todos los detalles de su situación para buscar sus mejores opciones y cómo yo puedo ayudarle. Nuestro número de teléfono para programar una cita es 772-539-8400. Pero por sus preguntas generales, puede escribir sus preguntas aquí y puedo contestar sus preguntas en vivo. Mientras que estoy esperando por preguntas hoy, hay unas cosas que quiero hablar. Ok, uno es sobre la espera que nosotros vimos por el consulado en Juárez. Y también por otros consulados, pero especialmente en Juárez, porque nosotros tenemos muchos clientes que tienen sus casos allí. Nosotros visto que está tardando muchísimo tiempo por inmigración de programar las citas en Ciudad Juárez. Visto a veces casos que están esperando ahorita por más de 2 años y eso es desde el tiempo que todo estuve listo con el Centro Nacional de Visas y el caso estuve listo por la entrevista para mandar al consulado. Um, pero antes, en el pasado, a veces solamente tardó unos meses, pero si ahorita está tardando a veces 1 o 2 años. Nosotros vimos unos casos que migración está procesando un poquito más rápido y pensemos que eso es más los casos electrónicos. Pero hay en unos casos realmente no podemos encontrar razón de por qué unos casos están un poquito más rápido de otros. Pero en mi opinión, si está aquí adentro del país y está esperando por su entrevista afuera del país y está tardando mucho tiempo esperando por su entrevista, o especialmente si está esperando por una entrevista en Juárez, si quiere tratar de hacer la residencia más rápido, debe consultar con un abogado para buscar si tiene otras opciones. Primero, para pedir una cita más rápido para emergencia, pero el otro es para ver si quizás tiene algunas opciones para arreglar aquí y que no tiene que salir del país. Unos ejemplos de esos tipos de opciones que pueden ayudar de hacer algo aquí es, primero, si tiene DACA, a veces puede pedir el permiso para viajar, donde técnicamente sí tiene que salir del país, pero reentra y puede hacer su residencia aquí y la entrevista aquí. No tiene que hacer la entrevista en Juárez, o con eso puede ser más rápido. También si era víctima de tráfico en labor, si era víctima de algún tipo de abuso físico, psicológico o emocional de su esposo que tiene papeles, o sus hijos que tienen más de 21 años, si tiene un hijo en el militar. Hay varias diferentes opciones. Si está en ese tipo de situación, puede llamarnos para programar una consulta y podemos revisar su caso. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Tengo una pregunta aquí en Facebook de Victoria. Victoria dice, ¿en cuánto tiempo uno puede tener su green card y también tiene que salir del país? Ok, Victoria, eso todo depende en su caso. Hay unos casos donde si está aplicando aquí por la residencia y tiene un caso muy simple y depende en su oficina de inmigración, a veces puede tardar menos de 1 año, 6 meses. Pero si es un caso donde tiene que salir del país y tiene que pedir un perdón,
Depende en su situación y en tan atrasados de migración en esos casos. Puede tardar 4 o 5 años, especialmente ahorita con como el consulado está muy retrasado en eso, pero todo depende en el tipo de caso. Hay muchos diferentes tipos de casos y todos son diferentes. Y también hay unos casos que cuando el caso está pendiente puede por lo menos aplicar por un permiso de trabajo o a veces un permiso de viajar, un advance parole. Pero hay otros casos donde no puede hacer eso mientras que está esperando y no va a tener algo hasta que su residencia está aprobado 100% en el consulado. Ok, lo siento, yo sé que eso no, probablemente no es la respuesta que usted estuve buscando porque quiere algo más concreto, pero realmente es algo que tiene que tener una consulta para ver cuál opción usted lo tiene. Ok, de nada, Victoria. Sí, llámenos si quiere consultar conmigo y podemos hablar más detalles sobre todo su situación y puedo ver cuáles opciones tiene y después que yo sé sus opciones puedo dar una mejor idea de un estimado de tiempo y cómo sería su caso. Ok. Ok. Recuerda que si tiene preguntas, escribe sus preguntas por favor aquí en los comentarios en TikTok, Facebook o Instagram y puedo contestar sus preguntas en vivo. Como estuve explicando en el principio, en ese tipo de situación puedo dar información en general. Puede poner su pregunta aquí, pero no debe tomar mi respuesta como una opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso. Porque en ese tipo de situación no puedo hacer todas las preguntas que tengo que hacer para confirmar si califica para aplicar por algo o no. Eso es muy importante. Si quiere una opinión legal, tiene que llamarnos para programar una consulta. Normalmente programamos la consulta por 1 hora, o a veces tardamos más tiempo. Para darme suficiente tiempo para revisar toda su situación. También puedo revisar sus documentos, si tenía un caso con migración antes. Eso es la razón que la consulta es muy importante. Ok, pero por sus preguntas en generales puede escribirlos aquí. Otra cosa que quiero hablar, porque siempre estoy pensando de las situaciones que he visto por la semana. Una cosa es de la 245i. La 245i, por los que no saben qué es una ley especial que el Congreso empezó primero en 98 y después hizo de nuevo en diciembre de 2000. Y lo que significa eso es por personas que tenían peticiones antes del 30 de abril de 2001. En muchos casos puede arreglar aquí, no importa si entró al país ilegal, si estuve trabajando aquí ilegal. En muchos casos, si no en todos, porque hay siempre excepciones, pero en general normalmente ayuda mucho para arreglar su situación aquí. Si la petición era antes del 30 de abril de 2001, eso puede ayudar y puede ayudar si usted era el beneficiario directo o también si era un derivative de la petición. Eso significa por las peticiones donde puede incluir hijos. Si su mamá o su papá tenía uno de esos tipos de peticiones y usted era menor de edad, usted podría ser incluido en esa petición y esa petición puede ayudarle de calificar por la 245i. Si la petición era antes de abril de 98, no importa en qué fecha entró al país, puede usar esa petición por razones de la 245i. Si la petición era entre abril de 98 hasta abril de 2001, tiene que también probar que estuve aquí en diciembre de 2000. Y la razón que estoy explicando todo eso es porque ayer yo tuve una cita por un cliente de inmigración por una cita por la residencia y el oficial no entendí cómo funcionó la ley. El oficial estuve tratando de decir que ella pensaba que quizás esa persona no calificaba porque la petición era de su papá a su mamá
cuando su papá era residente y no tenía prueba que el niño estuviera incluido, pero lo que yo tenía que explicar a este oficial es que técnicamente no importa si su nombre del niño estuviera escrito en la petición del principio como parte de la petición. Solamente lo que importa es que ese niño era legalmente el niño de su mamá en el tiempo de la petición. También ese oficial estuve buscando prueba que el niño estuve aquí, pero yo tenía que explicar de nuevo que porque la petición era antes de 98, no tenía que probar eso. Yo sé que eso es algo un poquito complicado legalmente, pero estuve pensando de eso, de explicar eso un poquito por las personas que no entienden, porque primero ese oficial no entendí la ley y si la oficial de inmigración no entendí la ley, probablemente muchas otras personas no entienden, pero también que ese cliente no sabía antes que él tenía esa protección hasta que él consultó conmigo. Eso es algo que si está tratando de buscar sus soluciones, sus opciones de inmigración, tiene que averiguar primero si usted tenía una petición antes del 30 de abril de 2001. Por ejemplo, si sus papás estuvieron aquí con la residencia, y quizás ellos hicieron una petición por usted, debe tratar de buscar la información de eso. O también si usted era menor de edad y tenía tíos que eran ciudadanos que quizás hicieron peticiones por sus papás, eso también puede ayudar. Debe investigar eso con su familia. Y si por si en caso que sus padres no están aquí, pero preguntarlos porque fallecieron, afortunadamente, eso es algo que también puede pedir una copia de su archivo de inmigración de ellos directamente de inmigración, si piensa que quizás ellos tenían una petición y usted pudiera ser incluido en esa petición, porque eso puede ayudar muchísimo. Okay, Alex Rodriguez in Facebook says, "Wow, the officers sound mean." Alex, in general, most of the officers in my experience in West Palm Beach have been great and very friendly. Every now and then there's some that are a little bit more difficult, but in general they're usually pretty good. And usually I try not to cause too many issues, but if they're misstating the law, then of course I need to correct them and protect my client, which is what I had to do in this situation. Okay, let me see. I have some questions also on TikTok. I'm sorry. I know you say, am I answering questions there? I missed your questions here. So one question says, I filed an I-130 for my husband. He overstayed a work visa, agriculture. Do I need to do a 601A? Nico, I will say, in general, if someone entered legally on a visa and a visa other than a crewman visa, which is a very special type of work visa, but in general, someone entered on any type of a visa and they are married to a U.S. citizen, they generally would be able to adjust their status here and would not need to do the 601A or leave the United States. But I will say, of course, there are always some exceptions to different things. For example, if you were a resident and he overstayed, then that would not work. You would have to become a citizen. But I would also need to know more details of his case just to confirm that he would qualify and wouldn't have any other issues. Okay, Candy says, if someone has been caught by ICE twice, what are their options to apply for a green card? Candy, this really depends on what the situation was when they were caught. No matter what, they definitely could have options, depending on the details of their case. But first, being caught by ICE, for example, if they were caught by ICE at the border, they could have been given what's called a voluntary return, which is not actually a deportation order. And in that case, it may not really affect them at all. I mean, technically that doesn't have any legal significance other than proof that the person was there at the border at that date that they were caught. Now, if the person was actually
deported 2 times and it was an official deportation and they re-entered, then their options are usually much more limited, but there are still options available. So for example, and usually those would be more of the humanitarian options. So for example, if they were a victim of a crime, if they were a victim of labor trafficking or sex trafficking, also sometimes if someone was a victim of some type of domestic abuse, either by their spouse who's a citizen or a resident, or a child who's a U.S. citizen over 21. But it really depends on the details of what happened when they were caught, and also, of course, their life situation to see what they may qualify for. So if you wanted to schedule a consultation, then I'd be happy to look at the case. You can give us a call and schedule an appointment with me to review everything, and ideally to review any documents that they may have. But if not, then those are things that we can request from immigration. Our phone number to schedule a consultation is 772-539-8400. Corey 3080 says, I want to get my citizenship for me and my 12-year-old. Do I need 2 applications? So technically, a child under the age of 18 cannot file their own N-400 application for citizenship. But depending on the details of your situation, it is possible that if you get your citizenship, your 12-year-old child may automatically acquire citizenship. But I would need to know more details about your situation in order to answer that question for you. But you would not need to do, basically you would not need to do 2 applications right now, for at least for naturalization. Now, if your child did automatically acquire citizenship when you became a citizen, there is an application that you can file called an N-600 to request a certificate of citizenship as proof. Or also, if they did become a U.S. citizen right away, then you could also request a U.S. passport right away without requesting the certificate of citizenship. But I will say the certificate is usually a good idea to have that official proof from immigration. Okay, Candy Gonzalez said, would you say in most cases people who have been by ICE would have to return to their home state to get a green card? So Candy, I don't know. I had seen that it had just said that you joined again. I don't know if you had heard my whole response to your question. But in general, actually, so if someone had been caught by ICE, it really depends again as far as their options, whether they were deported or not, or whether it was just a voluntary return. Also, the dates matter a lot, and evaluating to see if the person has what's called the permanent bar. If they have the permanent bar, which would be if they were here for over a year of a lawful presence after 1997, they left and returned, or if they were deported and left and returned to the United States. Oh, I see you said internet connection, no problem. Then there are some limited humanitarian options here for them. Or in many cases, if they left the United States for at least 10 years and had someone to petition for them, then they could possibly apply for a waiver to come back. But as far as first, if it wasn't a deportation and it was just what's called a voluntary return, which does not have any legal significance to immigration, it doesn't bar anyone from any type of relief, then it's possible that they could still apply for kind of basically all of the general types of cases in terms of like a 601A and having to do an interview abroad, or other types of applications. But if they were deported or if they otherwise have the permanent bar, then the humanitarian options that they would be looking at would be to see if they were a victim of a crime, if they were a victim of labor trafficking or sex trafficking, or a victim of some type of domestic abuse. And related to the labor trafficking and sex trafficking side of things, I think a lot of people have a lot of misperceptions about what that is. And you don't have to actually have a previous police report showing what happened. So make sure that if you do consult with an attorney or consult with me,
that you explain and are very open about everything that you've ever went through. I've had many people start to tell me something and say, "Oh, well, that doesn't matter because I didn't call the police." Well, no, sometimes it still does matter. Okay, so you need to make sure that you're very open about any type of abuse, any type of forced labor, anything that you were ever forced to do before, because I will say all of my clients who are victims of trafficking, that we've been able to obtain a visa for them as victims of labor trafficking or sex trafficking, none of them knew that they were victims of trafficking until we discussed the facts of their case. And I explained to them that they were, and we were able to together make a report of that incident and then apply for their visa based on that. So don't feel that you don't have any options because you never called the police. In many cases, we can help and make that report now. And if you're not sure if what you went through was a situation of labor trafficking, then you should definitely schedule a consultation with an attorney who understands how that works. Make sure that if you contact, again, I have experience in T visas as for victims of trafficking, but if you do contact another immigration attorney and this is something that you're interested in looking at, I would ask when you call their office and make sure, does this attorney have experience in T visas? Because I will tell you that there are many attorneys that do not know what a T visa is, and I also, in the beginning of my practice, did not fully understand them. So that's something that you just want to make sure so that you can explore all of your options. Déjame ver, yo estoy recibiendo otra pregunta en Facebook. Con la nueva ley que surgió sobre el pago por la izquierda, una persona que trabaja hace 1.2 años aproximadamente y recibe un pago de 240 semanal, puede someter a ese empleador. Lo siento, pero no entiendo 100% su pregunta. Si quiere dar un poquito más información y explicar un poquito mejor, quizás puedo contestarle, pero no entiendo 100% de qué está preguntando. Ok, Alberto, lo siento. Okay, and Candy says, thank you so much for your thorough answer. I appreciate it. You're welcome, Candy. And if you want to schedule a consultation, feel free to call us and we can schedule a consultation to review everything. And our phone number, again, 772-539-8400. And again, if anyone else has any other questions related to immigration, if you can go ahead and type your questions in the comments. I think I'll just be on for another few minutes here. So if you have any questions, you can go ahead and type them in or let me know if there's any other topic that you want to hear about today. And I can make sure that I discuss it and give some more information. And as I was explaining earlier, as always, in this type of situation, I can give general information and explain general situations related to immigration, but I cannot give you legal advice about what you should do in your particular case. For that, you would need to schedule a consultation so that we can privately discuss all of the details of your situation and I can confirm what you qualify for. Okay, Corey says, how much time of work do I need to petition my mom because I have been a stay-at-home mom? So Corey, technically, just to file the petition for your mother, it does not matter if you're working or not. You can file the petition for her. Now, when it comes time to do her residency, assuming that she qualifies, of course, I would need to know more information to make sure that she wouldn't have any issues with that. But assuming that she qualifies, when it comes time to do her residency, you would have to sign what's called an affidavit of support, promising that you would make sure that she's supported and that she doesn't become dependent on the government.
And there is a certain amount of income that you would have to earn, depending on your household size, in order to qualify on your own. But if you do not earn enough income, or if you don't have, you can also qualify based on assets. If you don't qualify based on income and assets, then any other person who is a U.S. citizen or legal permanent resident can also act as what's called a co-sponsor or a joint sponsor. Or also, if you were married and your spouse had work authorization, then they could also do the sponsorship together with you. Okay, but don't feel that just because you're not working that you wouldn't be eligible to sponsor her. Also, if since you're asking about how much time of work, so if you were to go back to work right around the time that you are filing that affidavit of support, there's really no specific amount of time that you have to show working in order to prove your income. You just need to show what is your income at that time. For example, if your salary, maybe a letter of employment, recent pay stubs. If you get paid hourly, then pay stubs showing your regular income and your regular hourly rate and how many hours you've been working a week, in order to substantiate your income. Okay, but yes, as far as the petition, you don't need to worry about the affidavit of support part. Okay, and you said thank you because my husband and me filed together. Yes, so if he, as long as he has work authorization, whether he's a citizen, a resident, or even just has a work permit, then you would be able to combine your income together for purposes of that affidavit of support. And in order to see if you would qualify or not, if you look up on the USCIS website, it's something called I-864P, which shows the poverty guidelines. You can look there and it shows based on how many people are in your household, how much you would need to earn. And basically you would take you, your husband, and however many children you have, any other dependents on your taxes, and then add your mom to that number. And that is the number that you would need to use. Okay, to make sure that you earn, or at least that you earn together with your spouse, at least over that number. Okay. Okay, I think this is going to be everything for tonight. But anytime anyone has any general questions, you can always come on when I'm speaking live and ask your questions. Or if you want to schedule a consultation with me, then you can call our office at 772-539-8400 to schedule a consultation. And I'm going to go ahead and explain this also in Spanish. Yo pienso que eso va a ser todo para hoy. Pero como siempre, cuando tiene preguntas generales sobre inmigración, puede venir para hacer sus preguntas cuando estoy hablando en vivo. Pero si quiere una opinión legal, si quiere una consulta conmigo, debe llamar a nuestra oficina al 772-539-8400. Ok, tengo una buena noche y nos vemos ustedes mañana.